Estamos ao vivo. Hare Krishna. Hare Krishna. Govinda, fala para ele que nós estamos ao vivo, por favor. You can start, Prabhu. Yeah. So, shall we start from the verse directly? Or Yeah. you want me to read it? Okay. Now we only have like 25 minutes, so you can choose how to use that. Okay. So, we'll start with the prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirahe. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So we welcome all the devotees for this wonderful session of Srimad Bhagavatam. So you'll be translating after me, Mataji? Para os devotos, a essa leitura do Srimad Bhagavatam. So we are discussing from Canto 1st, chapter 18, chapter entitled Maharaja Parikshit cursed by a Brahman boy, shlok number 17. Hoje nós estamos falando sobre o primeiro canto, capítulo 18, nomeado Maharaja Parikshit amaldiçoado. Okay. E hoje é o verso. What's the verse, Prabhu? 17. Okay, verso 17. Yeah. So we'll read the verse and then we'll read the translation and purport. Vamos ler o verso, a tradução e o significado. Tanna param punyam samvritartham akhyanamathyadbhutayo ganishtam akhyananta charitopapannam parikshitam bhagavatabhiramam. Translation. Thus, please narrate to us the narration of the unlimited. For they are purifying and supreme. They were spoken to Parikshit Maharaj, and they are very dear to the pure devotees, being full of bhakti yoga. So Mataji, yeah. I'm going to read the verse. So, should I read the purport? No, let's read the verse now in Portuguese. Yeah. Portanto, por favor, narre as narrações do ilimitado, porque essas narrações, elas purificam e elas são supremas. Elas foram faladas perante ao Maharaj Parikshit. E essas mensagens são muito queridas aos devotos puros, que são cheios de Bhakti Yoga. Okay. So the purport Prabhupada says, Srila Prabhupada ki Jai. What was spoken to Maharaj Parikshit and what is very dear to the pure devotees is Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is mainly full of the narrations of the activities of the Supreme Unlimited, and therefore it is the science of Bhakti Yoga or the devotional service of the Lord. Thus, it is para or supreme because although it is enriched with all knowledge and religion, it is specifically enriched with devotional service of the Lord. As narrações que foram faladas a Maharaj Parikshit, elas são muito queridas aos devotos puros. Essas narrações são
Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é principalmente cheio de narrações da atividade do ilimitado Senhor Supremo. E, portanto, essas são as lições da ciência de Bhakti Yoga, ou serviço devocional ao Senhor. Portanto, esta é chamada de Tara, ou Suprema, porque apesar de ser enriquecida com todo o conhecimento e toda a religião, essa ciência especificamente é enriquecida com serviço devocional ao Senhor. Hare Krishna. So this is a section where we see Parikshit Maharaj is being cursed by a Brahmana boy, Shringi. Então, nós estamos lendo esse passatempo onde Maharaj Parikshit está sendo amaldiçoado pelo filho de um Brahmana, que também é um Brahmana. The name of the boy is? Shringi. Shringi, chamado Shringi. Yeah. So this is a very interesting episode because Maharaj Parikshit is a devotee and he is a pious king ruling the whole nation and the last pious king, and he has come into a situation where he is getting cursed. Então, esse cenário é muito interessante, porque o Maharaj Parikshit é um rei muito religioso, um rei santo, e ele é o último dos reis santos da Terra nessa era, nesse universo. Então, esse rei tão qualificado foi amaldiçoado. So reversals in the life, in the material world, doesn't see who we are, whether we are a devotee or a materialistic. The material world act the way it is because it is dukkhalayam ashashvatam. Whether we are a pure devotee, liberated or conditioned, so the problems of life is common for all. Então, independentemente de você ser um devoto, ou um materialista, ou um praticante de yoga, qualquer tipo de linha, esse universo, esse mundo material é do Kalayama Shashvatam. Ela é cheia de misérias e elas vão vir, independente de quem você for. But devotees of the Lord, because of their absorption in the Lord, they are not affected by such dictations of the material world and the anxieties and the trouble of being into dukkhale mashashvatam. Porque os devotos tomam abrigo no Senhor, apesar deles passarem por dificuldades e misérias, eles não são afetados pela ansiedade e pelo sofrimento desse mundo material. So in Braja, Vrindavan, there was always a problem, always a challenge, always demon coming, but still the Brajvasis were always above that particular problem because of reason. Então, em Vrindavana, em Braja, sempre tinha algum problema, sempre tinha algum demônio, algum desastre, algum desafio, mas os Brajavasis, eles estavam sempre além desses problemas. Por quê? Sorry, why would the Brajavasis be beyond the problems? So what is that thing? What is that thing which always, although we are in the material world in dukkhale mashashvatam, but it keeps us aloof from that condition, that problems? What is that particular aspect? What is that substance which makes us always keep us aloof from the problems of life? Então, qual que é a substância? Qual que é aquele elemento, aquela atitude? O que é que, apesar de que nos faz além ou intocados dessas misérias e problemas que acontecem na vida de um devoto? O que é essa... Qual que é o segredo? Qual que é o ingrediente? What is that? Just like a pankaja, a lotus. Pankaja, panka means dirt, mud. Aja means born out of mud. So a lotus is born out of mud, but it is always untouched from the mud and it is always very beautiful and very appealing. Então, por exemplo, uma lotus em sânscrito chama pankaja. Panka quer dizer lama e aja quer dizer aquilo que nasce. Então, pankaja é aquela que nasce da lama, ou a lotus. Então, apesar da lotus nascer da lama, a lotus é intocada.
pela lama, ou qualquer tipo de impureza. E sempre é linda e atrativa a lótus. So that need to be understood, and that is the absorption which is aroused out of deep love for Krishna through the process of hearing and chanting. Então, esse elemento é absorção. Absorção em amor puro por Krishna. E a gente pode desenvolver essa absorção através de escutar e cantar. So a hallmark of a true Vaishnava or pure Vaishnava is that he is inclined to hear the pastimes of the Lord, and he is inclined to chant the pastimes of the Lord. He is inclined to chant the holy names of the Lord, and he is inclined to hear the holy names of the Lord with deep absorption, interest, and love. Então, as qualidades do devoto puro do Senhor, ele está sempre inclinado a cantar as glórias do Senhor, os passatempos do Senhor, e, falar sobre essas glórias e também escutar sobre essas glórias, assim como cantar e escutar o santo nome do Senhor. Então, o devoto está sempre inclinado e querendo se absorver em amor do Senhor. So here we see the rishis of Naimisharanya are praising Sutta Goswami for narrating the Srimad Bhagavatam, because this Srimad Bhagavatam, hearing this Srimad Bhagavatam itself is purifying and it is supreme. So it purifies us from all material contamination and it is very tasteful to hear. And they are congratulating Sutta Goswami for speaking the subject matter discussed between Sukdev Goswami and Parikshit Maharaj, and they are happily ready to hear. They are eager to hear. They are ready to hear. So that's their unique quality of sages of Naimisharanya. Então, os sábios de Naimisharanya, eles estão glorificando Maharaj Parikshit e o Bhagavatam, porque essas narrações, elas são totalmente transcendentais, elas são supremas, elas são cheias de bênção, todas poderosas. E por isso que eles estão muito animados e ansiosos para poder escutar essas narrações. E também, por isso que eles glorificam Sutta Goswami, porque Sutta Goswami está prestes a relatar a conversa entre Shukadeva e Parikshit, que é uma conversa transcendental. Então, essa qualificação que eles têm de querer ouvir, de querer intensamente ouvir esses passatempos, esse desejo, essa é a qualificação deles. So here, the sages of Naimisharanya are saying this talk is parama punyam asambratartham. It is a supremely pure and it is relished by the pure devotees. The dialogue between Parikshit Maharaj and Sukdev Goswami, Akhai Ananto Charito Papannam Parikshitam Bhagavata Abhiramam. So word Bhagavata Abhiramam is very important. That pure devotees relish a discussion between other two pure devotees. Ok. Então, aqui ele cotou o sânscrito, falando que os sábios da Naimisharanya estão adorando e glorificando o Bhagavatam, como o Bhagavatam é um assunto falados por devotos puros e também é experimentado ou saboreado por devotos puros, de devotos puros para devotos puros. E, sim. Uhum. So, Krishna says in Bhagavad Gita, what is the characteristic of my pure devotees, what they do? So when describing the characteristics of the pure devotee, he says, Machita Magata Prana Bodhayanta Parasparam Katayantaschamam Nityam Tushyanti Charamanti Cha. So Krishna is saying, my devotees are Katayantascha. They are always doing katha, discussing about me, parasparam, nityam, for all time to come. They are discussing katha. It's not a katha for 1 hour or 2 hours. Nityam Bhagavad Sevaya. And by doing that, they are relishing that. Tushyanti cha ramanti cha. They are happy and they are blissful. Então, no Bhagavad Gita, Krishna descreve as características dos devotos puros dele. Ele fala que os meus devotos puros, eles estão sempre conversando sobre mim, estão sempre discutindo e compartilhando as minhas qualidades, passatempos,
E através das discussões e desse catar, desse sangue que eles têm, eles purificam eles mesmos, eles satisfazem os corações deles e eles também se tornam pacíficos e satisfeitos. So only pure bhakti, pure discussion about Krishna can actually give us Tushyanticha Ramanticha. We are looking for becoming happy, satisfied, and blissful. So only that can come through a katha, through an interaction, through katha and kirtan, shravanam and kirtanam. That's the only way to be happy in this material world. Então, todo mundo quer ser feliz e desfrutar. Então, a única maneira de conseguir isso é através do kata, de conversar sobre Krishna, de escutar sobre Krishna. Essa é a qualidade dos devotos, que eles sempre saboreiam essa atividade. Então, essa é a maneira de ser realmente feliz e satisfeito. So now, if we get an opportunity to be with Krishna directly, or second opportunity is to hear about Krishna, which is the opportunity which we will opt? We will choose which opportunity we will choose, to be with Krishna directly or not to be with Krishna and hear Krishna Katha, which is good. Então, a gente tem duas opções. A gente pode escutar de Krishna diretamente, ou tentar associar com Krishna diretamente, ou a gente pode nos engajar em atividades sobre Krishna. So, of course, everyone will say to be with Krishna will be more blissful. We will embrace Krishna. We will be with Krishna. We will love Krishna. So, everyone will like. But actually, that is not the fact. According to Krishna, we have to understand. It's not upon what we like, it's what Krishna says that is important. Então, a gente deve pensar que, não, eu quero ficar com Krishna, passar mais tempo com Krishna, essa é a melhor coisa, que com Krishna eu vou entender ele, eu vou estar mais próximo dele. Mas o ponto não é o que nós gostamos. O Krishna diz, o que Krishna nos ensina, nos instrui, isso que é importante para nós seguirmos. So, we know the pastime of Brahman Patni, Dvija Patni. So, Dvij Patni never saw Krishna. They only heard about Krishna from people, from saints who used to pass through the villages. They were very far off from Vrindavan. They never saw Krishna, but because of hearing about Krishna, they developed so much attachment that they were always meditating upon Krishna. Então, nós conhecemos os passatempos das esposas dos Brahmanas, as esposas dos Brahmanas de Maturas, do Vidyapatini. Elas nunca viram Krishna na vida delas, mas elas sempre escutaram sobre as qualidades de Krishna. E por isso elas são totalmente atraídas, absortas em Krishna. Yeah. So, when Krishna was hungry, he told his cowherd friends, "Oh, you all go and ask for food." But actually, cowherd friend told Krishna, "We are hungry." Not because they were hungry, because they wanted to feed Krishna. So this is love. So Krishna was concerned about cowherd friends were concerned about Krishna's hunger. Então, nesse passatempo, as vaqueirinhas falaram para Krishna, Krishna, a gente tá com muita fome. Mas por que os vaqueirinhos falaram isso? Eles, na verdade, não estavam com fome. Eles queriam dar comida para Krishna. Então, eles falaram assim, mas na verdade eles queriam arranjar comida para dar para Krishna. Então, os vaqueirinhos pensam em Krishna e Krishna pensa nos vaqueirinhos, os devotos. So cowherd friend said, "Oh, Krishna, we are feeling very hungry. So what should we do?" So Krishna said, "Okay, you go to nearby village. There are my devotees. They will give you a lot of food." And they went in a search of food for Krishna, and they met Brahmanas. They were doing yagya to please Kansa, and all those Brahmanas derided these cowherd boys, and they went back crying, Wait, "Oh Krishna." Let me translate. That's a story you can narrate, yeah. Ok. Então, os vaqueirinhos falaram, nós somos famintos de Krishna, né? Então o que a gente vai fazer? E Krishna falou assim, então tá, ok. Então você vai até vai naquela direção, você vai encontrar que tem uns brahmas fazendo os sacrifícios, você vai lá e pede para eles a comida. Então eles foram e encontraram os brahmanas. So I said they met the brahmins. Yeah. So when they came back and they were completely fatigued, and they said, "Krishna, what you did?"
Krishna said, "Oh, you should have gone to Brahmana Patni. They are my good devotees. I know them. They love me at heart. So you again go and go to this time Brahmana Patnis. They will help you." Então, o que aconteceu é que quando eles foram, os Brahmanas, eles ignoraram totalmente os vaqueirinhos, eles nem responderam para eles nada. E os vaqueirinhos ficaram assim, machucados, né? Eles pediram, né, doação, comida para Krishna e foram ignorados. Né? Depois eles voltaram, eles falaram para Krishna o que aconteceu. Eu falei assim, Krishna, por que você mandou a gente para lá? Eles não são gente boa. Daí eu falou assim, não, eu tenho grandes devotos que estão lá. Dessa vez você volta, mas dessa vez você pede para as esposas dos Brahmanas. Elas são grandes devotas minhas. So they were very happy. Wow, this time we will get food. And they ran again to meet Brahmana Patni. And they said, "Oh, Brahmana Patni, Krishna is hungry. Please feed Krishna. He's waiting for you. He's in the jungle. He needs some food. Please help us." Então os vaqueirinhos foram e ficaram animados, falaram assim, nossa, agora nós vamos conseguir a comida, as preparações. Então eles foram até as esposas brahmanas e falaram para elas assim, queridas moças, nós viemos aqui, nós somos mandados por Krishna, ele está com muita fome, e se você puder alimentar ele, vai ficar muito feliz. Ele está aqui do lado, aqui na floresta, se você puder vir, seria incrível. And all the Brahmana Patni was so happy. It was a lifetime worth opportunity for them. They said, "We will not just give food, we will also personally go and feed Krishna with our own hands." And they started preparing so many delicacies, and Brahmanas were involved in yagyas and doing all kind of rites, Om, Bhat Swaha, and this and that. But all the yagya patnis went off to meet Krishna with the food preparation. Então, essas Jagapatnis, as esposas dos Brahmanas, elas estavam totalmente absortas, elas estavam tão animadas que elas conseguiram essa oportunidade da vida delas de conseguir satisfazer Krishna. Elas falaram assim, não, a gente não vai só dar comida, a gente vai alimentar Krishna pessoalmente com nossas próprias mãos. Elas começaram a cozinhar mais e mais preparações. But when Brahmana Patni left behind, was caught by the husband and was not allowed to go. He can't hold the hand of that wife and he didn't allow, because leaving the house means you have gone forever. You will never ever be accepted by your husband back. Então, essas esposas, elas saíram, elas fugiram, mas uma esposa foi presa. Ela foi presa, segurada pela mão pelo esposo. Por quê? Porque naquela cultura, a esposa, se ela sair da casa, ela nunca mais pode voltar para casa. Então, essa foi apreendida pelo esposo. And she was so much attached to meet with Krishna. She was feeling such an intense separation from Krishna. All this she developed just because of hearing Krishna. So much so that separation was intense. She left the body and went to meet Krishna as a soul. Então, aquela golpe, ela estava tão intensa em separação. I think my sister wants it. I'll just keep it here, okay? My sister, she went to Jayapataka. Yeah, I'll wait for her to come back. Desculpa. Então, essa golpe, ela estava com tanta separação de Krishna, ficou tão intensamente sentindo aquela falta que ela não pôde encontrar Krishna. Então, ela simplesmente ela deixou o corpo e ela encontrou Krishna com o corpo espiritual dela. And the Brahmana was shocked that the person he was holding is no more. He has left his body. The only body has left in his hand, and in the soul, she has gone to meet Krishna. Então aquele Brahma ficou tão chocado que ele segurou aquele corpo, né, da esposa dele, que em poucos momentos virou um corpo assim sem vida, que ela abandonou a vida, e ele estava assim em choque que isso aconteceu, e o espírito dela simplesmente foi para Krishna. And Brahmana Patni, when they went and saw Krishna in the jungle, they were so happy, so happy. Finally, they have met the love of their heart, whom they have heard about his glories, how Krishna has done such a wonderful pastime in Braja, how he loves his devotees. All those, whatever they have heard, they are now personally seeing the beautiful face of the Krishna.
and they are feeling that we are so happy in this jungle. We will always stay with Krishna in this jungle. We will never go back home. They were thinking like that. Então, as gopis, essas esposas dos brahmanas, elas estavam tão satisfeitas e assim bem-aventuradas, felizes, que elas estavam finalmente vendo Krishna de olho a olho, aquele príncipe de Vraja que elas escutaram todos aqueles passatempos incríveis, e elas sabiam do amor que ele tem pelos devotos puros deles e as maneiras que ele conduz os passatempos dele. Agora finalmente estavam próximos desse Krishna. E elas pensavam que agora é isso aí, não quero mais nada na minha vida. Nós vamos ficar aqui para sempre com Krishna. So when Krishna heard that they are not ready to go home and they are ready to stay with Krishna, so Krishna should be happy. But no, he was not happy. He said one shloka to gopis, this Brahmana Patni, 10.23.33. Sorry, what's the number again? 10.23.33. 10, 20, 23? Yeah, 10.23.33. Ok. Capítulo 10, não, canto 10, capítulo 23, verso 32, ou 33. Esse é o verso que Krishna fala para elas, que na verdade Krishna não ficou feliz com essa ideia delas ficarem. Então, esse é o verso que Krishna falou. What Krishna said is very important to understand. O que Krishna disse é algo muito importante a ser entendido. Yeah, Krishna didn't that, oh, now they have surrendered their life to me, so now I will accept them and they can be with me and like that. Krishna said, Shravana darshana dhyana mai bhavo anukirtanat na tatha sannikarshena pratiyati tato graham. So Krishna said, na tatha sannikarshena. Krishna said, you please go home back. Pratiyati tato graham. Go back home, because actual association with me doesn't come by staying close to me physically. Na tatha sannikarshena. Sannikarshena means staying close. Na tatha, you cannot achieve me by staying close to me. Go home. And what do you do by going home? You should do Shravanat, Darshanat, Dhyanat, Mai Bhavo Anukirtanat. You should hear about me, you should meditate about me, you should worship me, and you should keep me in heart and do your household activities. You can achieve me only through by hearing about my glories, not by staying close to me. Então, você deve pensar que Krishna pensou assim, agora se renderam até mim, então elas podem ficar aqui comigo. Mas não, esse verso, Krishna diz que ninguém pode me atingir por proximidade. Só por ficar próximo de mim, isso não me faz atingível. A melhor maneira de me atingir é não ficar, mas ir. Então ele mandou elas de volta para casa. E lá, ele instruiu elas, vocês deveriam escutar sobre mim, meditar sobre mim, absorver dentro do coração a meditação em mim, na minha forma, e me adorar assim. Dessa maneira você vai desenvolver amor por mim, por escutar sobre mim, e não só ficar próximo de mim. Então, essas são lições que Krishna deu não só para os gopis, mas não só para as esposas dos brahmanas, mas para todos nós. Yeah, so this is something revolutionary. We have not heard that hearing about Krishna, chanting about Krishna, meditating upon Krishna is far greater than staying close to Krishna. This is something revolutionary concept. Esse é um conceito muito diferente, que através de meditar, escutar, cantar, adorar Krishna, essas são formas de ficar próxima de Krishna, e não ficar diretamente próximo de Krishna, fisicamente. And this is the foundational understanding of Bhakti Yoga. We are not eager to go back home, back to Godhead, but rather we are eager to always chant, always remember, always sing, always hear about Krishna's pastime, whether we are in hell or heaven. And that's what Chaitanya Mahaprabhu said.
Na dhanam, na Então, janam, na sundarim kavitam va jagdish kamaye mama janmani janmani ishware bhavatad bhakti rahe tuki dvai. I am not eager to go back home, back to Godhead, but wherever I am born, wherever I am, let me always chant their glories, let me always meditate upon you. então essa é a fundação de Bhakti Yoga, né? Que nós não deveríamos querer voltar ao mundo espiritual para ficar com Krishna. Nós deveríamos querer sempre escutar sobre Krishna, cantar sobre Krishna, adorar Krishna. De qualquer lugar que nós estejamos, seja no céu ou no inferno. E Mahaprabhu nos ensinou isso, Yantanamna Janamna Sundari. Ele falou assim que não importa em qual situação que eu esteja, em qual nascimento que eu tome, por favor, que eu sempre possa me engajar nesse serviço devocional. So this is what is bhakti. In bhakti we are not eager to meet Krishna and go back home, back to Krishna, but we are eager to always remember Krishna, and that remembrance is easily done by hearing and by chanting about Krishna. Então nós não queremos voltar para Krishna assim diretamente, isso não é o desejo principal, voltar ao mundo espiritual. O desejo principal é sempre poder lembrar de Krishna. Essa é a bênção que nós queremos. A melhor maneira de lembrar sobre Krishna é escutar e cantar sobre Krishna. So Kartik Maas is coming. Kartik Maas is known very popularly that Krishna was bound by the power of devotion of Mother Yashoda. Nobody can bind Krishna, but Bhakti can bind Krishna. And even in that binding condition, Krishna can release others from bondage. Just he proved by delivering Nal Kuver and Manigriv. Então, o mês de Kartika está vindo, e esse mês, né, importa esse passatempo de Damodar, que Krishna foi amarrado pelo amor forte de Mãe Yashoda. Então, é tão incrível que, apesar de Krishna estar amarrado, preso, nesse passatempo, o mês de Kartika é um mês que Krishna ele salva as almas presas e amarradas nesse mundo. Yeah. And once Krishna delivered this Nal Kuver and Manigriv, who were like woman hunters, womanizer, and they were polluted, they were completely addicted, they were like hippies. They were like hippies of heavens. So once Krishna delivered them, what was their mood? What did they pray? Did they pray that let them resume the enjoyment which was obstructed by Narad Muni 5,000 years back? Should they resume from that? No, they didn't pray about that. Então, Krishna ele liberou Nakula e Manigriva, Nalakuvara, e ele liberou eles apesar de estar preso, e eles eram pessoas assim super materialistas, super viciadas e perdidas, como os hippies, e pela misericórdia de Narada Muni, que ele amaldiçoou eles, para eles não continuar uma vida assim. E eles nunca mais voltaram a ser assim. Ideally, they should have prayed, oh, Krishna, please do something, some arrangement, we were us, please resume our enjoyment. Ideally, they should have prayed like that. But no, now they were purified. They had some different prayers, different desires. Então você deve imaginar que talvez, porque eles estavam desfrutando tanto do mundo como semideuses, depois que eles foram liberados, eles poderiam ter pedido para Krishna, Krishna, por favor, nos dá de volta aquela situação de vida, aquele prazeres celestiais, por favor, nos coloca de volta lá. Mas não, eles experimentaram algo maior quando na associação de Krishna, naquele tempo em Vrindavan, eles tinham um gosto superior agora. Então eles não pediram por isso. By seeing the pastimes of Krishna, they were purified. So actually, it was not the curse by Narada, it was a curse in disguise. It was a blessing in disguise, because there they saw Krishna playing, and now their heart was filled by bhakti, and now Krishna has liberated them, and they have a new sets of prayer, new mood, new desires. Então, na verdade, essa maldição de Narada Muni foi uma maldição escondida. Na verdade, foi uma bênção escondida. Não foi uma maldição, porque através dessa maldição eles ficaram, né, no pátio de Krishna e assistiram vários passatempos incríveis de Krishna e desenvolveram o desejo
de servir Krishna, de amar Krishna. E, né? So what did they pray? That is very important to know. So in Canto 10, chapter 10, verse number 38, 10, 10, 38, they are doing a very famous prayer. They say, Vani gunanukatane shravano kathaya hastau chakarmanchu manastava padayorna smritam chirastava nivas jagat praname drishti satam darshane astu tanunam. So they are saying, Vani gunanukatane, let our words glorify you, O Krishna. Então, o que eles pediram para Krishna? Qual foi a oração deles? É importante para nós sabermos. Então, a primeira coisa que eles pediram é que nossas palavras possam sempre glorificar Krishna. Shravanam kathayam, let us hear about your katha through our ears. Shravanam kathayam, let us all hear your wonderful katha through ears. Que nós sempre possamos ouvir o seu katha, os seus passatempos com nossos ouvidos. Hastau cha karmashu, let our hands be engaged in your services, in rendering some services to you. Que nossas mãos sempre sejam engajadas em render serviço a você. Manas tava padayorna smrityam, let our mind always remember your lotus feet. Que nossa mente sempre lembre os seus pés de lótus. Yeah. Shirastava nivas jagat praname, let my head always bow down at your lotus feet. Que minha cabeça sempre possa se reverenciar aos seus pés de lótus. Drishti satam darshane, let my eyes always see your devotees. Que meus olhos sempre possam ver os devotos, seus devotos. Bhavat tanunam, let this entire body always render loving service to you. Que esse corpo inteiro possa sempre render serviço amoroso a você. So, here we see Nal Kuvera, Manigriv, their heart is changed. We see Parikshit Maharaj, his heart is changed. We see stages of Naimisharanya, their heart is changed. They are eager to hear more and more. So this power of hearing is actual thing which we should be eager for. Nós podemos ver como os corações de Nalakuvari e Manigriva se transformaram, como os corações dos sábios de Naimisharanya se transformaram. Isso tudo através do katha, através de escutar as narrações de Krishna. Então, esse Shravanam, esse processo de escutar sobre Krishna, é o processo de purificação. So the same Parikshit Maharaj who out of the thirst, he put the snake, that snake in the Shamik Rishi's neck. That same Parikshit Maharaj, he is hearing Srimad Bhagavatam Katha for 7 days and 7 nights, and he has not drank anything. And Sukdev Goswami is asking in 10th canto, are you not feeling thirsty, O Parikshit Maharaj? Então, aquele mesmo Parikshit Maharaj colocou a cobra em cima desse sábio. Agora ele está escutando os tempos de Krishna por 7 dias. Ele está sem comer, sem beber, sem nada. E Shukadeva Goswami, perto do final, ele pergunta, você não está com sede, Parikshit? So Parikshit Maharaj said, no, I am not feeling thirsty. So the question comes, how comes the Parikshit Maharaj who felt thirsty and he put the dead snake, 7 days passed, he's not feeling thirsty? How come? Então, para você ver, quando ele colocou essa cobra morta em cima do sábio, foi porque ele estava com muita sede e o sábio não ofereceu água para ele. E agora, 7 dias depois, ele não está mais com sede. Depois de 7 dias sem beber água. Yeah, so Parikshit Maharaj says, Naishati dushah shunmam tyakto tamapi badyate pibantam tvam mukham bhojam chutam hari kathamritam. So he says, na ati dushah shunmam, something which is very intolerable to tolerate.
hunger and thirst for the common people are not bothering me. Why? Pibantam tom mukhabojam chutam harikatamritam, because I am drinking the nectar of harikatha which is flowing from your mouth. I am drinking that through my ears. That's why I am drinking amrit. Why should I be eager for a normal water, materialistic hunger and thirst? That is not troubling me, because I am hearing your katha through my ears. Então, algo que seria normalmente intolerável às pessoas comuns, como sede, fome, sono, essas coisas não estão me atrapalhando no mínimo. Isso é porque eu já estou bebendo o néctar dos passatempos de Krishna, das narrações de Krishna. Porque eu já estou bebendo esse néctar, eu não preciso beber água ou nada comum desse mundo. So there will always be problem, challenges, situation which is very difficult to handle and deal with in life of devotees, pure devotees, hati yogi, materialistics. Everyone has to face the problems of material world, and we want to know how it can be overcome in a devotional way. Então, todo mundo What está is the solution? We are passando por the solution. todo mundo está passando por dificuldades, desafios no mundo material. Seja devoto puro, devoto novo, criminoso, materialista, todo mundo passando por dificuldade. Então a pergunta é como sobressair essas dificuldades? Como tolerar? Qual a solução? Solution is deep absorption developed in Krishna through process of hearing and chanting. That's the only solution. A única solução é a absorção profunda em Krishna, através de escutar e cantar sobre Krishna. So in Braja, there were always Rakshasas coming, but Brajvasis were not affected. We don't see nowadays in Vrindavan, Trinavat coming, Putana coming, Aghasur coming, but still we are worried about petty problems. 99% of the problems of people in this world are now related with mobile. The mobile screen is broken, the charger is lost, the earphone I am not able to find, Wi-Fi is not there. So these are very petty problems, but Brajavasis have the big problem in the form of Rakshasas. How they used to stay aloof from that problem. Então, imagina, hoje 99% das pessoas, os nossos problemas são em volta do celular. O celular está com problema, quebrou o protetor, não tem um carregador, cadê o fone de ouvido? Não tem Wi-Fi aqui, o Wi-Fi está ruim. Então, mas são problemas problemas pequenos que totalmente nos cobrem nesse mundo. Mas imagina os Brajavasis que tinham que lidar com Trinavarta e vários outros demônios. Então, como é que eles lidaram com isso? Just imagine the problems of Brajavasis. Just imagine the problems of Pandavas. So far greater than our problem. Draupadi had her 5 sons beheaded. They had to go to forest. There were plans to kill them. So many big problems. Does all those problems exist in our life? No. Imagina os problemas que os Pandavas sofreram, os problemas que vários outros grandes devotos sofreram. Imagina, a gente não pode nem imaginar isso, os filhos de Draupadi sendo mortos. Isso são coisas muito difíceis de passar por. Yeah. So, sorry, I'm just saying my battery is almost close to finishing, so we need to wrap up. Sorry? I can't hear you. Oi? Ending just few seconds. So here it is said. So much absorbed in Krishna and Ram Katha, means Krishna and Balram Katha. Kurvanti Rama Manasya, they used to enjoy so much. Na Vindam Bhava Vedanam, there was no problem. So because of Nanda Maharaj absorption in Katha of Krishna, Balramji, the so-called problems were never a problem to them. Nanda Maharaj, porque ele estava sempre absorto nas atividades de Krishna e Balaram, ele nunca era afetado com problemas de Vrindavan.
Yeah. So similarly, we have to start developing taste for Bhagavatam and hearing. The more we develop the taste, the more we can stay aloof from the material problems of the material world, and that's how we develop love and affection. Just like Brajvasis and Dvij Patnis, they never saw Krishna, but they developed such an intense love that she left her body and went to meet Krishna. And Krishna is saying, if you want to meet me, then don't come close to me. Perform my bhakti, hear about me. That is the way you can stay close to me. Então, o canal é desenvolver gosto pelo Srimad Bhagavatam, pelas narrações de Krishna. Essa é a melhor maneira de desenvolver essa qualidade de amor por Krishna. Nós podemos ver como as esposas brahmanas nunca tinham encontrado Krishna antes, mas a desenvolver amor por Krishna através de escutar sobre Krishna. Então, essa é a maneira. E Krishna, ele mesmo diz que não é por ficar próximo de mim, mas por escutar sobre mim, que você vai ficar próximo de mim. So that's why gopis, they consider it as a very big thing, that they say it is not easy to hear and chant about the Lord. Only who can chant? They say the Gopi Gita is, they are saying, the Gopi Gita is, which is that verse? I'm just about not able to remember. Tava kathamritam ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम. So tava kathamritam, oh Krishna, your katha amrit is kalmashapaham. It destroy all anartha in the heart. Shravana mangalam, it is very supremely auspicious to hear. Srimad Atatam, it gives supreme bliss, auspiciousness in Bhuvi Grananti Je, Bhurida Jana, who preaches your Katha. They are the most magnanimous soul on this planet, on this earth. Então, as gopis falam que não é tão simples, na verdade é muito raro poder cantar e escutar sobre Krishna. As gopis falam no Gopi Gita que as narrações de Krishna são cheias de bênçãos e de auspiciosidade, elas destroem o sofrimento. As pessoas que realmente falam Krishna Katha e espalham as glórias de Krishna pelo mundo, essas são as pessoas mais compassivas, as maiores bem-querentes do universo. Yeah. So I am very grateful and very thankful for this opportunity. Govind Vallabh Mataji, thank you very much. And you were like Masiha who came to rescue. I prepared class in very short while. I was just told half an hour, 15-20 minutes before only that I have to give a class on this verse. Wow. I was not prepared. Sorry for any inconveniences. And special thanks to Govind Vallabh Mataji and Devuti Mataji for organizing this and allowing me. This is my first interaction with you all devotees. I am very grateful. Hare Krishna. Wow. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela Govinda Vala por chegar aqui de última hora. Eu também não sabia que eu ia dar aula, fiquei sabendo meia hora antes, eu não preparei muito. Então, muito obrigada pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou conectando com a ISKCON assim, internacional de outros países. Então, estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de falar sobre Krishna. Obrigada. So you all are wonderful devotees. Kindly pray for me what I spoke, that I can also follow. I can also develop that kind of attachment for hearing Krishna Katha and speaking Krishna Katha. And that's the way we all can achieve the love of Godhead. Porque vocês todos são devotos, muito queridos por Krishna, por favor, me abençoem, que o que eu falei, eu possa eu mesmo absorver, eu possa desenvolver esse amor e essa bhakti por Krishna, esse desenvolvimento devocional. E essa é a maneira que todos nós podemos avançar em consciência de Krishna, recebendo as bênçãos dos devotos. Thank you. Hare Krishna. Jai Srila Thank Prabhupada. you. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Jai. Thank you so much. I served you all, and whatever I spoke was meaningful and helpful in your bhakti path. Espero que eu possa ter servido vocês e que o que eu falei foi útil e que pode ajudar a sua vida. Hare Krishna. Thank you, Mata. Hare Krishna. Dhanvantari.